Привет! Я думаю, вы все оказывались в ситуации, когда вы с утра просыпались бодрым и полным сил, хотели свернуть в горы, а через полдня почему-то все еще читали в интернете статью про то, как воспитывать детей при помощи садового шланга. Что такое прокрастинация и почему она происходит, нам расскажет Тим Урбан, автор блога Wait But Why и просто большая умничка. So in college, I was a government major, which means I had to write a lot of papers. Now, when a normal student writes a paper, they might spread the work out a little like this. So, you get started maybe a little slowly, but you get enough done in the first week that with some heavier days later on, everything gets done and things stay civil. And I would want to do that like that. That would be the plan. I would have it all ready to go, but then actually the paper would come along, and then I would kind of do this. And that would happen every single paper. But then came my 90-page senior thesis, a paper you're supposed to spend a year on. I knew for a paper like that, my normal workflow was not an option. It was way too big a project. So I planned things out, and I decided I kind of had to go something like this. This is how the year would go. So I'd start off light, and I'd bump it up in the middle months. And then at the end, I would kick it up into high gears, just like a little staircase. How hard could it be to just walk up the stairs? No big deal, right? But then, funniest thing happened. Those first few months, they came and went, and I couldn't quite do stuff. So we had an awesome new revised plan. But then those middle months actually went by, and I didn't really write words. And so we were here. And then 2 months turned into 1 month, which turned into 2 weeks. And one day I woke up with 3 days until the deadline, still not having written a word, and so I did the only thing I could. I wrote 90 pages over 72 hours, pulling not one but 2 all-nighters. Humans are not supposed to pull 2 all-nighters. Sprinted across campus, dove in slow motion, and got it in just at the deadline. I thought that was the end of everything. But a week later, I get a call. And it's the school. And they say, "Is this Tim Urban?" And I say, "Yeah." And they say, "We need to talk about your thesis." And I say, "Okay." And they say, "It's the best one we've ever seen." That did not happen. It was a very, very bad thesis. I just wanted to enjoy that one moment when all of you thought, "This guy is amazing." No, it was very, very bad. Anyway, today I'm a writer, blogger guy. I write the blog Wait But Why. And a couple of years ago, I decided to write about procrastination. My behaviors always perplexed the non-procrastinators around me, and I wanted to explain to the non-procrastinators of the world what goes on in the heads of procrastinators and why we are the way we are. Now, I had a hypothesis that the brains of procrastinators were actually different than the brains of other people. And to test this, I found an MRI lab that actually let me scan both my brain and the brain of a proven non-procrastinator, so I could compare them, and I actually brought them here to show you today, and I want you to take a look carefully to see if you can notice a difference. And I know that if you're not a trained brain expert, it's not that obvious, but just take a look, okay? So here's the brain of a non-procrastinator. Now, here's my brain. There is a difference. Both brains have a rational decision maker in them, but the procrastinator's brain also has an instant gratification monkey. Now, what does this mean for the procrastinator? Well, it means everything's fine until this happens. So the rational decision maker will make the rational decision to do something productive, but the monkey doesn't like that plan. So he actually takes the wheel, and he says, "Actually, let's read the entire Wikipedia page of the Nancy Kerrigan-Tanya Harding scandal, because I just remembered that happened." Then we're going to go over to the fridge. We're going to see if there's anything new in there since 10 minutes ago. After that,
we're going to go on a YouTube spiral that starts with videos of Richard Feynman talking about magnets and ends much, much later with us watching interviews with Justin Bieber's mom. All of that's going to take a while, so we're not going to really have room on the schedule for any work today. Sorry. Now, what is going on here? The instant gratification monkey does not seem like a guy you want behind the wheel. He lives entirely in the present moment. He has no memory of the past, no knowledge of the future, and he only cares about two things: easy and fun. Now, in the animal world, that works fine. If you're a dog and you spend your whole life doing nothing other than easy and fun things, you're a huge success. And to the monkey, humans are just another animal species. He has to keep well slept, well fed, and propagating into the next generation, which in tribal times might have worked okay. But if you haven't noticed, now we're not in tribal times. We're in an advanced civilization, and the monkey does not know what that is, which is why we have another guy in our brain, the rational decision maker, who gives us the ability to do things no other animal can do. We can visualize the future. We can see the big picture. We can make long-term plans. And he wants to take all of that into account. And he wants to just have us do whatever makes sense to be doing right now. Now, sometimes it makes sense to be doing things that are easy and fun, like when you're having dinner or going to bed or enjoying well-earned leisure time. That's why there's an overlap. Sometimes they agree. But other times, it makes much more sense to be doing things that are harder and less pleasant for the sake of the big picture, and that's when we have a conflict. And for the procrastinator, that conflict tends to end a certain way every time, leaving him spending a lot of time in this orange zone, an easy and fun place that's entirely out of the makes sense circle. I call it the dark playground. Now, the dark playground is a place that all of you procrastinators out there know very well. It's where leisure activities happen at times when leisure activities are not supposed to be happening. The fun you have in the dark playground isn't actually fun because it's completely unearned, and the air is filled with guilt, dread, anxiety, self-hatred, all those good procrastinator feelings. And the question is, in this situation, with the monkey behind the wheel, how does the procrastinator ever get himself over here to this blue zone? A less pleasant place, but where really important things happen. Well, it turns out that the procrastinator has a guardian angel, someone who's always looking down on him and watching over him in his darkest moments, someone called the panic monster. Now, the panic monster is dormant most of the time, but he suddenly wakes up anytime a deadline gets too close or there's danger of public embarrassment, a career disaster, or some other scary consequence. And importantly, he's the only thing that the monkey is terrified of. Now, he became very relevant in my life pretty recently because the people of TED reached out to me about 6 months ago and invited me to do a TED Talk. Now, of course, I said yes. It's always been a dream of mine to have done a TED Talk in the past. But in the middle of all this excitement, the rational decision maker seemed to have something else in his mind. He was saying, are we clear on what we just accepted? Do we get what's going to be now happening one day in the future? We need to sit down and work on this right now. And the monkey said, totally agree, but also let's just open Google Earth and let's zoom into the bottom of India, like 200 feet above the ground, and we're going to scroll up for 2.5 hours till we get to the top of the country so we can get a better feel for India. So that's what we did that day. As 6 months turned into 4, and then 2, and then 1, the people of TED decided to release the speakers. And I opened up the website, and there was my face staring right back at me, and guess who woke up? So the panic monster starts losing his mind, and a few seconds later, the whole system's in mayhem. And the monkey, who, remember, he's terrified of the panic monster, boom, he's up the tree. And finally, the rational decision maker can take the wheel and I can start working on the talk.
Now, the panic monster explains all kinds of pretty insane procrastinated behavior, like how someone like me could spend 2 weeks unable to start the opening sentence of a paper, and then miraculously find the unbelievable work ethic to stay up all night and write 8 pages. And this entire situation with the 3 characters, this is the procrastinator's system. It's not pretty, but in the end, it works. And this is what I decided to write about on the blog just a couple years ago. Now, when I did, I was amazed by the response. Literally thousands of emails came in from all different kinds of people, from all over the world, doing all different kinds of things. These were people who were nurses and bankers and painters and engineers and lots of PhD students. And they were all writing saying the same thing. I have this problem too. But what struck me was the contrast between the light tone of the post and the heaviness of these emails. These people were writing with intense frustration about what procrastination had done to their lives, about what this monkey had done to them. And I thought about this, and I said, if the procrastinator system works, then what's going on? Why are all these people in such a dark place? Well, it turns out that there's 2 kinds of procrastination. Everything I've talked about today, the examples I've given, they all have deadlines. And when there's deadlines, the effects of procrastination are contained to the short term because the panic monster gets involved. But there's a second kind of procrastination that happens in situations when there is no deadline. So if you want to have a career where you want to be a self-starter, something in the arts, something entrepreneurial, there's no deadlines on those things at first because nothing's happening at first, not until you've gone out and done the hard work to get some momentum, to get things going. There's also all kinds of important things outside of your career that don't involve any deadlines, like seeing your family or exercising and taking care of your health, working on your relationship, or getting out of a relationship that isn't working. Now, if the procrastinator's only mechanism of doing these hard things is the panic monster, that's a problem because in all of these non-deadline situations, the panic monster doesn't show up. He has nothing to wake up for. So the effects of procrastination, they're not contained. They just extend outward forever. And it's this long-term kind of procrastination that's much less visible and much less talked about than the funnier, short-term, deadline-based kind. It's usually suffered quietly and privately, and it can be the source of a huge amount of long-term unhappiness and regrets. And I thought, that's why these people are emailing, and that's why they're in such a bad place. It's not that they're cramming for some project. It's that long-term procrastination has made them feel like a spectator at times in their own lives. The frustration was not that they couldn't achieve their dreams, it's that they weren't even able to start chasing them. So I read these emails and I had a little bit of an epiphany that I don't think non-procrastinators exist. That's right, I think all of you are procrastinators. Now, you might not all be a mess, like some of us, and some of you may have a healthy relationship with deadlines. But remember, the monkey's sneakiest trick is when the deadlines aren't there. Now, I want to show you one last thing. I call this a life calendar. That's 1 box for every week of a 90-year life. That's not that many boxes, especially since we've already used a bunch of those. So I think we need to all take a long, hard look at that calendar. And we need to think about what we're really procrastinating on, because everyone is procrastinating on something in life. We need to stay aware of the instant gratification monkey. That's a job for all of us. And because there's not that many boxes on there, it's a job that should probably start today. Well, maybe not today, but sometime soon. Thank you. У Тима отличные метафоры, а я хотела бы объяснить все-таки, что происходит в нашем мозгу с точки зрения нейробиологии. Когда мы занимаемся приятными для нас вещами, едим что-то вкусное или общаемся с друзьями, то наш мозг вырабатывает гормон дофамин. Он его очень любит и любит получать его быстро и как можно больше.
Когда мозг видит учебник по грамматике, которым мы решили позаниматься, он говорит: не-не-не, здесь никаким дофамином даже не пахнет. Иди лучше разогрей пиццу и посмотри еще этот прекрасный сериал про полицейских. Ну и что делать? Мозг здесь главный, приходится соглашаться. И мозгу совершенно неинтересно, что через пару лет вы так будете владеть английским, что сможете общаться с огромным количеством интересных людей, путешествовать по всему миру, читать недоступные ранее книжки. Нет, ему нужен его дофамин прямо сейчас, и ничего больше его не волнует. Когда мы что-то делаем, у нас в мозгу образуются нейронные пути. И чем чаще мы это делаем, тем глубже протаптывается нейронная дорожка. Поэтому вы совершенно на автомате можете сварить яйцо или почистить зубы. Поэтому профессиональный пианист может легко по памяти или по нотам сыграть практически любую мелодию, потому что его нейронные связи между головой и пальцами рук очень глубокие, у нас таких нет. Соответственно, ваш мозг прекрасно знает, какие нейронные дорожки ведут к получению дофамина. И он помнит, что занятие английским к этому никак не относится. Что вам нужно сделать? Протоптать новую нейронную дорожку, которая убедит его в том, что английский – это приятно и здорово. И тогда обезьянка сиюминутного удовольствия станет вашим союзником и будет сама тянуть вас за рукав. Давай еще позанимаемся, давай еще. Старайтесь организовывать свои занятия так, чтобы каждое завершалось чувством удовлетворения. Либо потому, что вы прочитали что-то интересное, либо потому, что вы разобрались в новом правиле, которое не понимали раньше, либо потому, что вы выучили что-то и улучшили свою память. И я думаю, вы теперь понимаете, почему нужно заниматься регулярно, для того, чтобы протаптывать свою дорожку глубже и глубже. Если вы не будете упражняться в течение какого-то времени, то эти нейронные пути будут ослабевать, и вам действительно придется опять начинать все сначала. Понятное дело, что будут дни, когда вам вообще не захочется заниматься. Я их называю ватные дни. Не нужно погружать себя в чувство вины из-за этого, это только усугубит ситуацию. Позаботьтесь о себе в такой день, погуляйте, встретитесь с другом, примите ванну. На следующий день возвращайтесь к занятиям со свежими силами. Любое занятие вначале тяжелее, когда никакое действие не автоматизировано. Например, как я училась водить машину. Когда увидела своего преподавателя, я подумала, что мы отлично поладим. Это был молодой парень в свитере с совой, и ничто не предвещало никаких проблем. Но когда мы поехали в город, инструкции от него сыпались просто одна за другой. Включи поворотник, переключи передачу, посмотри в зеркало, снова переключи передачу, тормози, езжай быстрее. И все это было бесперерывно. Я понимаю, что все эти вещи действительно нужно делать, когда ты едешь в городе. Но мне было очень тяжело, потому что у меня не было автоматизировано ни одной из них. В отличие от человека, который уже годами водит машину, которому не нужно задумываться, как переключить передачу, мне нужно было вспомнить все действия и прокрутить их у себя в голове. Нажать сцепление, вспомнить, на какой я сейчас передаче, вспомнить, как мне нужно переключиться на ту передачу, которая мне нужна, подвинуть ручку, снова нажать сцепление или как там это делается. Так и с занятиями английским. Сначала все, что вы делаете, забирает у вас очень много сил, потому что вам нужно думать над каждым шагом. Но когда вы привыкнете, то это будет гораздо легче. Ну и, конечно, не так, как почистить зубы, но все-таки весьма легко. Перед тем, как начинать бороться с прокрастинацией, нужно разобраться, что вам на самом деле мешает. Лень или усталость? Лень – это когда вместо одного неприятного дела вы хотите позаниматься другим гораздо более приятным. Например, вместо того, чтобы позвонить в банк, вы сидите и играете на гитаре. Если же все, что вы можете делать, это лежать на диване и лениво пролистывать фотографии в инстаграме, то я могу сказать вам одну вещь. Английский в вашей жизни сейчас – это не главный приоритет. Для начала нужно заняться собой и восстановить силы. Если ваш мозг устал и не готов работать, то как вы себя не заставите, толку от этого будет мало. Поскольку я любитель советовать книжки, то книжка про усталость называется «Человек уставший». Основная ее идея в том, что на наше здоровье влияют 4 фактора. Правильное питание, физические нагрузки, снижение стресса и избавление от вредных привычек. Я понимаю, что это звучит достаточно банально, но книжка действительно толковая и подробно с примерами рассказывает, как улучшить каждую из этих сторон вашей жизни. Я действительно рекомендую вам ее прочитать. Учитесь чувствовать себя, задавайте себе вопросы. Устал ли я? Чего я сейчас хочу? Точно ли те способы отдыха, которыми вы сейчас пользуетесь, помогают вам расслабиться? Ведь лежание на диване и чтение Фейсбука – это не отдых, особенно если вы целый день работали за компьютером.
Я уже просила вас продумать, как вы будете отдыхать в перерывах между занятиями английским. Теперь давайте пойдем дальше, и я хочу, чтобы вы составили список вещей, которые вы можете делать, если в принципе устали. От себя, от жизни, от семьи, от работы. Пусть он будет у вас под рукой. Почитать хорошую книжку или послушать музыку, пойти гулять в ближайший парк, приготовить свой любимый пирог, искупаться в ванной с ароматными травами. Только имейте в виду, если вам нужно перед этим отмыть ванну от купавшегося там лабрадора, это не очень похоже на быстрый отдых прямо сейчас. Второе задание будет посерьезнее. Если сегодня мы разобрались в причинах, что мешает нам делать то, что нам нужно, и то, что мы хотим, то в следующий раз мы уже поговорим об инструментах работы с прокрастинацией, если, конечно, это именно отлынивание, а не усталость. И для начала нам нужно разобраться, куда же у вас все-таки уходит время. Поэтому я попрошу вас записывать все ваши действия с указанием временных интервалов. И записывать максимально подробно. То есть не просто работа с 9 до 6, а каждый отрезок времени, что конкретно вы делали, когда вы писали письмо, когда вы пили чай с коллегами, когда вы ходили на улицу подышать свежим воздухом. Ничего не меняйте в своем режиме, делайте все как обычно, просто записывайте время и все свои действия. Подумайте прямо сейчас, что вам для этого нужно. Будете ли вы записывать в блокноте или в заметках на телефоне? Что вы сделаете, чтобы не забыть об этом задании? Может быть, вам нужно поставить себе напоминалку на телефон. Я не буду вам говорить, какие вам нужно сделать выводы из этого задания. Просто записывайте в течение 3 дней все свои действия и время, которое вы на них затратили. А после этого, я думаю, нам будет что обсудить.